Buongiorno e benvenuti alla cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Economia al professore Jean Tirole, Premio Nobel per l'Economia 2014. Introduciamo la cerimonia con l'ingresso del magnifico rettore professor Giuseppe Zimbalatti, accompagnato dal professor Jean Tirole. Il coro polifonico dell'Università Mediterranea e l'orchestra del Teatro Francesco Cilea eseguiranno gli inni nazionali e universitario.
Apre la cerimonia il magnifico rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, professor Giuseppe Zimbalatti. Gentile signore e gentili signori, signor prefetto di Reggio Calabria, autorità civili, religiose, militari e accademiche, colleghe e colleghi professori, studentesse e studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. È con viva emozione che saluto tutti voi a nome dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e mio personale. Vorrei esprimere sin d'ora la mia gratitudine al professor Jean Tirole per essere qui a Reggio Calabria, all'Università Mediterranea, e per aver accettato il nostro invito a diventare parte nobile e pulsante a conclusione della cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia, della nostra storia che, seppur non pluricentenaria, oggi contribuisce ad accrescere la reputazione del sistema universitario nazionale ed in particolare della Calabria e del Mezzogiorno. In questo momento della storia dell'umanità, ripensare al rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda, al rapporto e alle relazioni con i suoi simili, al senso profondo della vita e del suo complesso divenire nel tempo, diventa fondamentale per ancorare e rendere effettivo il concetto aulico di uomo cittadino del mondo. L'opera scientifica del professor Tirole, tra le variegate ed illuminanti sfaccettature di cui si compone, ha voluto centrare in modo neo-illuministico l'attenzione sull'uomo e sulla forza del suo pensiero, alla fallibilità dell'essere umano unita alla sua capacità di fronteggiare la complessità della vita. Un'analisi introspettiva che ha esplorato i circuiti della mente, che è chiamata a decidere, scegliere, compiere azioni producenti esternalità nel mondo circostante. Ma la profondità della sua ricerca scientifica lo ha portato a riconnettere con l'esterno questo universo introspettivo umano, analizzando il rapporto tra l'uomo e la comunità di cui egli è parte integrante, viva e proattiva. Questa fusione ideale fra uomo e comunità, fra contenuto e contenitore, fra elemento e insieme fa sì che si realizzi un asse, una piattaforma operativa fra l'umano e il materiale o l'immateriale, che però assume forma e sostanza giuridica. Insomma, il pensiero di Jean Tirole ci educa a concepire la profonda ed affascinante complessità delle relazioni tra i viventi e di come nessuno tra questi, grande o piccolo che sia, possa andare perduto, mentre ogni tentativo di semplificazione, come sappiamo, ne sacrifica molti. Questi insegnamenti suggeriscono l'opportunità di teorizzare e sperimentare finalmente quel modello di economia dell'uomo e per l'uomo, in cui l'ambiente intorno a noi diviene il campo di applicazione del pensiero, dell'etica, della dignità e della solidarietà, quali principali variabili di un modello in cui integrare le tecnologie innovative e il benessere di quanti partecipano alla sua realizzazione. Quest'oggi il professor Tirole, nel corso della sua lectio doctoralis, ci guiderà nell'universo del bene comune, ossia di quella tipologia di bene attraverso cui l'universo e gli altri suoi simili si servono per dare corpo alla comunità, sintesi aggregativa che ha un peso e un significato non solo meramente giuridico formale, ma bensì sociologico, politico, urbanistico, socio-economico, religioso. Indicativo un pensiero, fra i tanti, del professor Jean Tirole, con il quale ci offre un lato interpretativo apparentemente lieve, ma in realtà molto profondo,
della talora impercettibile dicotomia tra l'individuale e il collettivo, tra il singolo ed il gruppo. La ricerca del bene comune, dice Tirole, passa attraverso la costruzione di istituzioni mirate a conciliare l'interesse individuale e l'interesse collettivo. Quanto ho cercato di sintetizzare non rende certamente merito in modo completo ed esaustivo alla grandezza dell'uomo, dello studioso, alla sua attività di ricerca, al suo contributo per la collettività globale. Pur tuttavia, spero di essere riuscito a trasmettervi tutta l'emozione e l'ammirazione per la sua opera, rendendovi nel contempo partecipi dei tratti peculiari della sua nobile persona. In conclusione, desidero ringraziare il Collegio del Dottorato ed il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane che hanno proposto ed avviato questa distinzione accademica honoris causa, gli organi accademici, la Scuola di Dottorato, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione che l'hanno supportata ed il Ministero dell'Università e della Ricerca per averla accolta. Grazie. Si invita il professor Paolo Fuschi, coordinatore della Scuola di Dottorato, a porgere il suo saluto. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri gentili ospiti. Sono Paolo Fuschi e sono qui nel ruolo di coordinatore della Scuola di Dottorato, che ha il compito di appunto coordinare e promuovere iniziative comuni ai 5 dottorati della Mediterranea. Dottorati che hanno tematiche molto diverse: il dottorato in diritto ed economia, abbiamo un dottorato in architettura, 2 dottorati in ingegneria, uno civile industriale, l'altro in ingegneria informatica, il dottorato in scienze agrarie e forestali. È un onore per me oggi dare il benvenuto al professor Tirole, al quale la nostra università conferirà oggi il titolo di dottore di ricerca in diritto ed economia. Potrei parlare a lungo di dottorato, di cosa esso significa, di come funziona, dell'importanza che esso ha in una università come la nostra che punta all'eccellenza nella ricerca. Ma mi limito a dire che il dottorato è il livello più alto della formazione universitaria ed è presente in Italia da quasi 40 anni. Siamo in procinto di bandire il 39esimo ciclo. Il dottorato italiano infatti è organizzato in cicli, prevede un bando l'anno e ciò avviene ormai da 38 anni. Il dottorato è il titolo di studio che ne consegue, direi che era inizialmente iniziato come, inizialmente aveva una funzione di accesso alla carriera universitaria. Oggi non è più così. E direi sempre più spesso è orientato invece alla formazione di esperti in vari settori delle discipline che caratterizzano la formazione universitaria in Italia e direi contribuisce significativamente alla preparazione di quadri dirigenti nella pubblica amministrazione, ma anche di professionisti qualificati che poi incidono nel mondo del lavoro. Tra le tante cose che si potrebbero dire in generale sulla formazione dottorale in Italia e che potrebbero interessare il professore Tirole, che riceve oggi questo titolo, vorrei sottolinearne una in particolare. Il dottorato italiano in generale e la formazione universitaria italiana si distingue da quella di molti altri paesi per un approccio che definirei metodologico, che appunto non prepara ad affrontare un certo numero discreto di problemi, di temi, spesso molto specifici, ma fornisce un metodo per affrontare qualunque problema, ovviamente nel campo di interesse del dottorato. Ed è questo che spiega, a mio avviso, il successo anche dei nostri giovani, dei nostri PhD students, dei nostri dottorandi che vanno all'estero e hanno successo anche per questo. Questo conferisce, secondo me, a mio avviso, un valore aggiunto al dottorato, al nostro titolo, di dottorato in Italia. Mi fermo qui sul dottorato, non vado oltre e rinnovo il mio benvenuto e il mio ringraziamento al professor Tirole, anche a nome dei colleghi, di tutti i colleghi, del personale, di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo
nella scuola di dottorato della Mediterranea, che oggi si arricchisce di una figura di elevatissimo valore scientifico e culturale, che contribuirà certamente in termini non solo di visibilità alla crescita della nostra università. Grazie a tutti. Si invita il professor Daniele Cananzi, direttore del Dipartimento Diges, Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, a porgere il suo saluto. Ospitare un premio Nobel è sempre un evento importante e il dottorato honoris causa significa conferire il massimo grado della formazione accademica. Il dottorato in Diritto ed Economia, conferito oggi honoris causa al Premio Nobel Jean Tirole, è così un evento di straordinaria importanza per la comunità scientifica della Università Mediterranea e in particolare per il Diges, che mi onoro di dirigere e di rappresentare, dipartimento promotore e proponente presso il quale è incardinato appunto il dottorato di Diritto e Economia. Gli studi del professor Tirole in tema di bene comune e il suo contributo a una teoria economica nella quale la regola non è indifferente al merito del risultato che si raggiunge, costituiscono, se così posso dire, la convinzione stessa sulla quale si fonda il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, dimostrandone la sintesi tra le tre anime e sottolineando anche quella linea strategica che lo guida, sempre volto a contribuire direttamente o indirettamente allo sviluppo territoriale, alla formazione di cittadine e di cittadini consapevoli, allo sviluppo di un dibattito pubblico coscienzioso e critico, al farsi luogo di cultura attraverso la legalità e di legalità come modo culturale di approcciare la civitas. Che vi debba essere un'etica dei mercati e dei suoi attori e che questa sia un'esigenza economica e non esterna ed estranea alla teoria economica, sembra essere il messaggio che emerge, anche grazie al contributo fondamentale di Jean Tirole, dalla riflessione del tempo presente, che pensa alla responsabilità sociale e individuale legata alla regola, riferendo questa non solo e non tanto al comando, ma soprattutto a dimensioni più intense, quali ad esempio la fiducia, legando la responsabilità individuale a quella sociale e animandola con quella responsabilità verso l'ambiente e le future generazioni che diventano architrave su cui fondare nel presente il nostro futuro. Certo, questo significa allargare la finestra sul mondo, come la immagina proprio il professor Tirole, e cercare di guardare il tutto non solo come una somma delle parti, ma come quel di più che la sovrabbonda e la rende unitaria. Significa sfidare le sfide e invece di attendere, costruire il futuro. Mi sembra questa un'ottima lezione che tutti, noi, ma anche e soprattutto i più giovani allievi di questa università, gli studenti, i dottorandi, dobbiamo e devono imparare a seguire. Occasioni come questa forse sono importanti proprio per il messaggio che lanciano e che, si spera, lasciano. Il poter costruire un futuro pensandolo e realizzandolo con intelligenza e rigore, con competenza e con metodo. Sono sicuro che i più giovani coglieranno questo messaggio e lo faranno regola regolatrice del proprio formarsi, regola regolatrice del proprio essere citoyen du monde, anche e forse proprio perché a queste latitudini. Con questi sentimenti saluto le autorità civili e accademiche presenti oggi, le colleghe e i colleghi, le studentesse e gli studenti, il personale amministrativo, i gentili ospiti tutti qui convenuti e naturalmente Madame Nathalie Tirole e il professor Jean Tirole, che da oggi entra a far parte della piccola
ma calorosa comunità accademica del Diges e della Mediterranea. Grazie. Si invita il professor Massimiliano Ferrara per la sua laudatio. Magnifico Rettore dell'Università Mediterranea, autorità, gentili ospiti, studenti, colleghi, personale tecnico e amministrativo, vorrei esprimere la mia gratitudine al magnifico Rettore, professor Giuseppe Zimbalatti, per avermi concesso l'onore di tenere la laudatio in questa cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia al professor Jean Tirole. Il titolo che ho voluto dare alla laudatio è Dall'economia del benessere all'economia del bene comune, il contributo scientifico di Jean Tirole. L'azione umana è per definizione complessa e difficile da ricondurre ad una visione di analisi univoca e definitoria. Ma di certo coloro che nel genere umano si rendono protagonisti di comportamenti, azioni e gesta destinati a lasciare un segno indelebile nel tempo, queste donne e uomini di talento ci aiutano non tanto a comprendere più profondamente il significato recondito dell'azione umana, quanto a coglierne attraverso gli effetti prodotti la sua ratio archetipale. Le azioni compiute da Jean Tirole nella ricerca accademica ed applicata esaltano l'uomo di scienza, ma al contempo tratteggiano e rimarcano i caratteri dell'uomo, dell'uomo di scienza, ma al contempo tratteggiano e rimarcano i caratteri dell'uomo, esaltano il portato del suo sistema di valori, l'esempio che incarna attraverso il talento, l'impegno, il sacrificio e la generosità per l'altro e verso l'altro. Questi tratti straordinari del suo essere, l'uomo prima dello studioso, nel caso di Jean Tirole, un grande studioso perché è un grande uomo. La sua attività di ricerca scientifica ha contribuito in maniera continuativa e crescente negli ultimi 30 anni alla formazione di molti giovani ricercatori nelle università di tutto il mondo, diventando riferimento miliari anche per le authorities di regolamentazione, di policy makers, di managers, di imprese, di rappresentanti dell'istituzione, practitioners nell'industria e nella finanza. La sua poliedrica e diversificata attività, infatti, ha avuto sin dai primi passi nella ricerca un obiettivo di fondo, una luce nel cono della conoscenza, il bene comune. Attraverso i common goods, alla ricerca di quei percorsi umani e comportamenti finalizzati a rendere il mondo un posto migliore. Esemplari in questo senso le teorie dell'organizzazione industriale e del two-side market con cui Tirole ha descritto i meccanismi fondamentali delle piattaforme di mercato. La disciplina denominata economia industriale ha assunto la nuova denominazione in organizzazione industriale attraverso la sua magistrale ridefinizione concettuale. Nel 2014 ha quindi ricevuto il Premio Nobel per l'analisi degli effetti del potere di mercato delle imprese e dei meccanismi di regolamentazione. Gli studi, la formazione e la carriera di Jean Tirole si svolgono tra la sua terra d'origine, la Francia, e gli Stati Uniti. Si forma, si permea, come pedagogicamente sanno fare in modo magistrale nelle grandi école francesi, Polytechnique e Pont-et-Chauchet a Parigi, con 2 lauree in ingegneria e un dottorato in matematica per le decisioni. L'impronta e la curvatura matematica, la sua formazione di base, caratterizzerà per sempre il suo lavoro. Consegue il PhD in economia con Eric Maskin, Premio Nobel per l'economia nel 2007, all'MIT, dove in seguito, bruciando tutte le tappe, diventerà prima Associate Professor e poi Full Professor. A differenza però di altri illustri economisti formatisi e poi rimasti negli Stati Uniti, Jean ritorna in Francia per fondare a Tolosa, insieme a Jean-Jacques Lafont, quello che oggi è da tutti riconosciuto il più importante centro di ricerca in economia industriale al mondo, la Toulouse School of Economics. Siamo nei primi anni 90, una piccola riflessione che sfiora le dinamiche di paesi come la nostra Italia, accomunati da strutturate resistenze allo svecchiamento e che invocano sempre da tempo cambiamenti che in modo becchettiano tardano ad arrivare. Accennavamo in precedenza della centralità negli studi di Jean Tirole del concetto del portato culturale di bene comune. Questo tema rappresenta un'unione di intersezioni, per usare una metafora per mezzo di un'espressione logico-matematica insiemistica, tra diritto ed economia. Da qui la motivazione che il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane ha eletto a base della proposta di conferimento del dottorato honoris causa in diritto ed economia per l'appunto nel novembre del 2019, ai tempi in cui ricoprivo la carica di direttore di quel Dipartimento e concretizzatosi solo oggi, dopo quasi 4 anni.
Non esiste una definizione giuridica univoca di beni comuni. Tuttavia vi è una convergenza di massima tra studiosi per non considerarli né privati né pubblici, né merce né oggetto, o parte dello spazio materiale o immateriale che un proprietario pubblico-privato può immettere sul mercato al fine di acquisirne il cosiddetto valore di scambio. I beni comuni sono riconosciuti in quanto tali da una comunità che si impegna a gestirli e ne ha cura non solo nel proprio superiore interesse, ma in presa diretta sulle generazioni future. In quanto concetto con una profonda matrice filosofica, il bene comune è meglio compreso come parte di un modello onnicomprensivo di ragionamento pratico tra i membri di una comunità, di una civitas. Il modello dà per scontato che i cittadini abbiano una relazione politica o civica tra essi e che questa relazione richieda loro di creare e mantenere determinate strutture sulla base del fatto che queste strutture servono determinati interessi comuni, dando forma e sostanza all'isonomia. Le strutture e gli interessi rilevanti insieme costituiscono il bene comune e fungono da punto di vista condiviso per la deliberazione politica. Quando i cittadini affrontano varie questioni relative alla legislazione, all'ordine pubblico o alla responsabilità sociale, risolvono tali questioni, facendo appello ad una concezione delle strutture pertinenti e degli interessi pertinenti. Cioè discutono su quali strutture hanno un diritto speciale alla loro attenzione, come dovrebbero espandere o appaltare o mantenere le strutture esistenti e quali strutture dovrebbero progettare e costruire in futuro, edificare insieme una società condivisa. Passando in rassegna i contributi offerti nel tempo alle diverse configurazioni di bene comune, Platone, Aristotele, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Georg Wilhelm Hegel, John Rawls, Michael Walzer, John Maynard Keynes, non possiamo oggigiorno tralasciare l'impronta offerta da Jean Tirole. Il suo autorevole e illuminato punto di vista sul tema fa luce anche su alcuni importanti disaccordi, in particolare quelle tra opinioni comunitarie e distributive. Seguendo l'approccio alla Tirole, 3 importanti architravi concettuali devono essere considerati: democrazia, condivisione comunitaria e mercati competitivi. Per comprenderne l'essenza è profondamente utile tenere distinto il bene comune da varie nozioni di bene, che svolgono un ruolo preminente nella neoclassica economia del benessere e nei resoconti conseguenzialisti del benessere e della moralità politica. Jean Tirole, con la sua ricerca, vuole esplorare le fondamenta epistemologiche dell'economia del bene comune. Possiamo affermare che il Tirole pensiero sulla missione della scienza economica in generale si condensa introspettivamente in un'idea di economia non autarchica, lungi da una scienza perfetta, bensì ab contrario, di una disciplina sociale che come tale necessita di dialogare anche con gli altri campi del sapere, afferenti alle scienze umane. Per essere davvero canalizzata al bene comune è utile che l'economia si lasci contaminare e permeare anche dalla sociologia, dall'antropologia, dalla psicologia, facendo proprie le istanze e gli studi positivi provenienti da queste discipline. Stiamo assistendo, per usare le parole di Jean Tirole, a una progressiva riunificazione delle scienze sociali. Sarà una riunificazione lenta ma ineluttabile. Antropologi, economisti, storici, giuristi, filosofi, politologi, psicologi e sociologi si interessano alle stesse persone, agli stessi gruppi e alle stesse società. La convergenza che è esistita fino alla fine del XIX secolo deve essere ristabilita e richiederà alle varie comunità scientifiche un impegno ad aprirsi alle tecniche e alle idee di altre discipline. Citato un tratto del meraviglioso libro che nel 2016 ha pubblicato Jean Tirole dal titolo Economia del bene comune. La grande crisi del 2007 e 2008, definita la crisi dei mutui subprime e della finanza speculativa, di cui ancora subiamo le conseguenze a 15 anni di distanza, oggi amplificate dall'emergenza pandemica globale e dai roghi ardenti del conflitto ucraino-russo, drammaticamente in corso, hanno generato e continuano a produrre una diffidenza profonda nei confronti della razionalità economica, imputando al mercato senza regole la caduta verso la recessione e verso condizioni di vita peggiori della società. Di questa deriva dei paradigmi classici, alcune frange dell'opinione pubblica imputerebbero agli economisti una responsabilità morale. Sarebbero de facto co-protagonisti di questo disastro.
Partendo da questo dato socialmente oggettivo, l'opera meritoria compiuta da Jean Tirole in questi anni per tentare di riannodare le funi sommerse della fiducia reciproca del rapporto sfilacciato e logorato tra scienza economica, economia divulgata e non addetta ai lavori, con l'obiettivo aulico di costruire un futuro migliore e ridare credibilità alla propria professione e missione, è degna di menzione e si aggiunge alle tante motivazioni che portano alla distinzione accademica che oggi l'Università Mediterranea gli vuole tributare. Se vogliamo comprendere a fondo la crisi e valutare oggettivamente quello che è successo nel corso di questi anni, è necessario mettere in discussione la corrente di pensiero economico considerata dominante negli ultimi 50 anni. Ancora oggi, nonostante l'evolversi del sapere umano e delle rivoluzioni sociali, alcune delle quali tuttora in atto, la disciplina economica è infatti ancora condizionata dal paradigma neoclassico, i cui architravi teorici principali possono individuarsi nell'ipotesi di efficienza dei mercati, del concetto di equilibrio economico generale, nell'esistenza di agenti che assumono decisioni in maniera razionale, in un contesto di perfetta informazione, nella massimizzazione dell'utilità da parte degli individui e del profitto da parte delle imprese. Tirole è convinto che molto vi sia ancora da scoprire circa il mechanism design che regola l'economia e che è del modello dell'homo economicus, figlio del pensiero neoclassico, che non è più sufficiente a comprendere l'agire e le decisioni delle persone. In questo modello ciascuno basa le proprie scelte sulla valutazione della propria funzione di utilità e più in generale nel proprio tornaconto personale, una forma di atomismo economico. Inoltre esso è amorale, in quanto ignora qualsiasi valore sociale e qualsiasi relazione fra le persone. Jean Tirole, approfondendo nei suoi studi la teoria dei giochi, sottolinea come molto spesso le persone siano spinte ad agire non in modo razionale, cioè secondo un interesse egoistico, ma mostrando al contrario comportamenti altruistici. Durante tutta la sua carriera accademica Tirole ha lavorato sulla teoria dei contratti e sulla regolamentazione ottimale, proprio per cercare di costruire sistemi di regole, sanzioni, incentivi in grado di riconciliare le energie e le spinte dell'egoismo con il bene comune. L'imperativo del Tirole pensiero è immaginare una nuova economia capace, con le sue indicazioni di politica economica, di migliorare il mondo. Per usare le sue parole, il nocciolo della vita economica sociale è la fiducia. Proprio perché il fine ultimo è la conquista del bene comune, afferma Tirole, questa passa in gran parte attraverso la costruzione di istituzioni mirate a riconciliare il più possibile l'interesse individuale e l'interesse collettivo. È al massimo uno strumento, di più, uno strumento alquanto imperfetto, se teniamo conto della possibile divergenza fra l'interesse privato degli individui, dei gruppi sociali, delle nazioni e l'interesse generale. Lo sviluppo economico, così come la determinazione quantitativa della crescita economica e la definizione di indicatori di contabilità nazionale, come il prodotto interno lordo, non possono basarsi solo su una modellistica asettica e meccanicistica. Non possiamo prescindere dall'analisi delle trasformazioni di tipo sistemico. Il bene comune e il suo raggiungimento richiedono un insieme di adattamenti e trasformazioni produttive, economiche, demografiche, culturali, istituzionali e sociali. Per migliorarsi e migliorare la società è necessario includere con sempre maggiore convinzione anche dinamiche di tipo qualitativo, oltre che quantitativo. Il sentiero che indica Tirole alle scienze economiche cerca di capitalizzare in questo processo di valorizzazione culturale anche il cosiddetto capitale sociale, cioè di quel dentellato fondamentale fatto di fiducia reciproca nei rapporti interpersonali, nelle istituzioni, di senso civico e disponibilità ad assolvere agli obblighi di cittadino, che configura la qualità e la bontà delle relazioni esterne al proprio perimetro familiare e amicale. Grazie a questi temi Jean Tirole va oltre il riduzionismo antropologico che connota gran parte delle teorie economiche e inizia il percorso esplorativo alla ricerca di quegli aspetti positivi e solidali delle persone, utili per edificare una società basata realmente sul bene comune. Insieme al mercato e ai rapporti fra gli agenti economici, Tirole indica anche lo Stato come istituzione da rifondare. Per citare le parole di Jean Tirole, la concezione dello Stato è cambiata. Un tempo fornitore di posti di lavoro attraverso la funzione pubblica e produttore di beni e servizi attraverso le imprese pubbliche. Lo Stato, nella sua forma moderna, fissa le regole del gioco e interviene per colmare le lacune del mercato, non per sostituirvisi. Il ruolo dello Stato e delle istituzioni ad esso connesse è necessario in via sussidiaria per superare i fallimenti del mercato e perseguire il fine elevato di migliorare la società. Esso deve essere il regolatore ultimo
e supervisionare il sistema, intervenendo nel caso di distorsioni o incentivando un'azione positiva. Il mercato, per poter funzionare senza creare disequilibri di lungo periodo, invece deve sostanzialmente agire in maniera diversa da quanto è stato fatto negli ultimi 40 anni, nel pieno rispetto di norme legali e sociali. Ma se è più automatico far rispettare la prima tipologia di regole tramite un processo sanzionatorio e un sistema di giustizia che le faccia applicare, più arduo è considerarne le altre. Scopo di un'economia orientata al bene comune, in ultima analisi, è un'elevata qualità della vita di tutte le componenti della società. Dignità umana, sostenibilità ambientale, equità e solidarietà, giustizia sociale ne costituiscono i tasselli fondamentali. Se dal lato politico l'economia del bene comune cerca di favorire una produzione normativa tesa a premiare agenti economici meritevoli, da quello sociale cerca di promuovere un'educazione il più possibile inclusiva per trasmettere idee, proposte nuove che stimolino il maggior numero di persone ad agire in modo cooperativo e solidale. Una ruota da far girare su quel dentellato a cui ci riferivamo prima, il capitale sociale, per imprimere alla società un'energia sociale cinetica. La scienza economica contemporanea, alla fine di questo ventennio di profonde e laceranti trasformazioni, dovrà cambiare pelle. In parte lo sta già facendo anche grazie agli studi di Jean Tirole. Pur tuttavia una domanda catartica aleggia nell'aria del nostro futuro avvenire. Il mondo domani sarà davvero un posto migliore? Grazie. Si invita il professor Jean Tirole per la sua lectio magistralis. Okay, sorry. First of all, I would like to apologize. I will be speaking in English. Dear Rector Zimbalati, dear faculty represented here by the doctoral school, Professor Paolo Fucci, by the School of Law and Human Sciences, Professor Daniele Cananzi, dear committee, I'm very grateful to the committee, of course, Professor Enza Caraco, is that correct? And Professor Marcella Scrimitore, and of course, Professor Massimiliano Ferrara. Thank you, by the way, Massimiliano, for the very kind words. I really appreciate. Dear students, dear administrative staff who organized this event, dignitaries, ladies and gentlemen, it's a very great honor for me to be giving this lecture and receiving this honorary doctorate degree. I really appreciate, and I look forward to interacting more and meeting some of you in the next 2 days. Thank you. Okay, so thank you so much. I'm very happy to be with you today, and thank you also for the warm welcome. That was really very nice with the anthems and so on. Let me start with my lecture now. No, that doesn't make. I just use that. Okay, maybe. Control L. Okay, sounds good. Bingo. Okay, yes. And okay. Well, thank you so much. So the lecture is entitled Pursuing the Common Good. And let me say a few words about why I wrote this book a few years ago. I'd done a lot of policy work prior to the Nobel Prize in 2014. Policy work with ministries, with companies, with central banks, and so on. But I was always talking to economic experts. And then both the Nobel Prize, but also the creeping tendency toward populism in every country almost, made me aware that I had to do something more than just talk to economic experts.
and what I should have as a duty, as a social duty, as a responsible, you use the word responsible citizen, what I should do also is to share my knowledge with a wider audience, anyone who is intellectually curious, and try to explain what my field is economics, is about and how it can contribute to the common good. So I developed that vision of economics as a moral and philosophical science, and I try to write it in comprehensible terms for someone who is not an economist. And Natalie, my wife, who's here today, actually helped me in that process, trying to make it accessible to, because I was using a lot of jargon, expert jargon, of course, and trying to make it easier for people who are intelligent, intellectually curious, but not economists, they could follow what I was saying. So, what is the common good? And the common good comes from the fact that there are many situations in which our interest, whether as citizens, as corporations, as administrations, as countries, diverges from the general interest. So we as citizens, we may, for example, emit too much carbon, we may refuse to be vaccinated, we may overconsume biotics and many, many other things. Same thing, businesses and banks may take too much risk, jeopardizing the employment of their workers or the savings of their customers or of taxpayers. They may abuse their monopoly power. The state may engage in excessive spending, in poor education, inequality, may create financial crises by not regulating banks enough. And of course, we know that countries may also go against the common good because they emphasize the primacy of their national interests, my country first, over the interests of the world. And that's why we have global warming, that's why we have trade wars, fiscal competition, military conflicts, and the like. Now, if you look at all those behaviors which go against the common good, the common feature is that individual interests trump the general interest. So the ambition of the economics for the common good is to align the actors' concerns with the general interest. And there are two instruments you can use for that. The first instrument is persuasion. So persuasion is trying to convince, for example, citizens to engage in good behavior, to be socially responsible. We can engage in what sociologists call norms-based interventions to boost the awareness of the consequences of selfishness or to boost some knowledge of the prevailing norm. Sometimes it's not known. But there are limits to what can be done with that. Remember, the Rio Summit on climate change was in 1992, so that's 31 years ago. And we are still facing the wall today with climate change. So we have used 30 years of exhortations to no avail. We haven't changed our behavior enough. So in the end, incentives are needed to put the general interest back in the center. Now, the difficult thing is, of course, to define the common good. Because we all have different lives, different environments, and therefore we have different tastes and different views on what societies should be about. So the best we have, if we want to get some consensus somehow, is to step back behind the veil of ignorance. And Massimiliano actually talked about it earlier, but basically he's trying to say, imagine that you are not born yet, and you abstract yourself from your attributes, from your position in society, and you place yourself behind the veil of ignorance, and you ask a very simple question. What kind of society would I like to live in? Now, not an arbitrary society, not what we call a la-la land, some kind of imaginary land in which people will devote themselves to the common good.
That was what motivated, in the Soviet Union, the concept of a new man. A new man will be someone who will sacrifice himself, at the time it was man, himself for the well-being of society. Some kind of Stakhanovich person who actually will completely sacrifice himself for the common good. And of course, that's not realistic. We all care about our own self-interest. We are willing to do good, but that's not the only objective we have. And, just getting the representation of people wrong resulted in a disaster, not only an economic disaster, we saw that, but it was also a cultural disaster, an environmental disaster, a disaster with respect to basic freedom as well. So we also have to take into account the incentives that people face. Now, this is a difficult thought experiment to perform, but it's a necessary one. So we must all engage, in thinking about, imagine I'm not born yet, I don't know whether I'll be a man or a woman, whether I'll be born in a rich family or a poor family, in Reggio or in Toulouse or in India or wherever. What kind of society would I like to have? Knowing that I will be drawn randomly to have some position in society. But if you perform this thought experiment, by the way, it's a very old thought experiment, which dates back centuries among philosophers, then you get a number of conclusions, like we want to have well-being, we want to be able to finance schools and finance health care and so on, and therefore we need economic efficiency, and for that we need a strong legal framework, we need a competition authority who is going to fight abuses by monopolies, agreement that restrain trade. We need a strong banking regulation to avoid what has happened recently, for example, with the banks in California, SBV or SVB, and other banks, or the financial crisis in 2008. You want insurance mechanism because behind the veil of ignorance, you don't know, for example, whether you'll be a man or a woman. So necessarily you like to have some kind of equality. You want to have equality between the two. You want to have universal health insurance because you don't know whether you'll be born with a risk of cancer or not, and so on. Those are very simple things, of course. And very importantly, and something which is validated in almost every country, and basically every country, is that you want to have an equal right to a good education. Because again, you don't know what family you'll be born in and the region you'll be born in and so on. So you need some protection against life mishaps. Of course, you would also like to have societal regulation, but that's less of a role for the government. The government has to play a role, but it's society as a whole who has to ensure that we have tolerance. Tolerance with respect to religion, ethnicity, political views, sexual orientations, the like. Now, there's been a lot of discussion in the last 30 years about whether markets are moral. Why? Because after the fall of the Berlin Wall, basically every economy in the world is a market economy. So we live in a market economy. That's true almost everywhere in the world. And the reason this is the case is that actually it's a pretty efficient economy which has proved that GDP per capita could be much higher under a market economy. At the same time, there's a lot of discontent with the market economy. And there's been some criticism of the economist's point of view with respect to markets. Because by and large, the economist, Weltanschauung, the worldview of economists, is that the markets and incentives are key. We need them. But at the same time, that's also misunderstanding the work of economists. Because much of the work that we do every day in our research is actually documenting
and trying to patch the market failure. And there are many market failures. So markets are very efficient, but they also fail in some respects. The most obvious one being climate change. You know, when we emit CO2, we think about our own welfare, but we don't think about the consequences necessarily onto others, for future generations in other countries and the like. So that's called an externality. An externality is that when I emit CO2, then I have an impact, a negative impact for many people in the world in the years to come, or decades to come. Other examples of market failures, abuses of market power by firms, poor information, the fact that when you put your money at a bank, you are not quite sure whether you'll see it back, and that's why we have government regulation, which is going to make sure that on average you'll be getting your money back. Consumer protection, when you go to a restaurant, you don't check the supply chain for this restaurant. And therefore, you need government actually checking the quality of the product somehow. Another example of market failure is a poor insurance, because there is no reason, for example, that the healthcare market will function right. You know, especially today with genetics and so on, we are able to know who is going to get a cancer or not. And therefore, people who are unlucky won't get a decent insurance policy. It will be very expensive, whereas people who are lucky and have a good health will get a very low rate health insurance. Inequality, there is no reason why a market economy will deliver the amount of equality that you might expect, and so on and so forth. So much of the work of economists actually is about market failure, is to try to correct those market failures. Economists are not very interested in working on markets that function well. That's great, but you know, it's not what we do. So still, it is a case that, to summarize what we do, is we say markets often fail, but properly regulated, they are key to economic organization. And there are two lines of attack on markets. The first, I'm going to be very brief on that. Some of the students in the room and some of the faculty will hear that tomorrow. I will be giving a seminar on my work with Mathias de Watripon, who is at the Free University in Brussels, on the idea that markets might be framing our ethical choices. So the idea is that managers of firms actually might want to be nice, but they are constrained by competition. And because of competition, they will lose their market share if they were too nice. So the idea is the idea of the replacement logic. So the replacement logic is the idea that if I don't do it, so if I don't supply what the customer wants, then somebody else will do it anyway. I don't like to sell weapons to a dictator, but I tell myself, and I tell to others as well, if I don't sell weapons to this dictator, somebody else is going to sell the same weapons. I don't like to bribe officials, but if I don't bribe the official, then they will go to, they will deal with another firm which is willing to bribe them. The doctors who are giving too much opioids in the US during the opioid crisis were saying, I don't like to overprescribe opioids, but if I don't do it, some other doctor will, and so on and so forth. Now, in the paper I will be presenting tomorrow, I say, yes, there is some truth to this argument, but you have to be careful before condemning markets. It works only in very well-defined circumstances. And the reason for that is that competition reduces markups, the profits that you make by selling your goods. And therefore, when you have a trade-off between your financial incentive, your monetary incentive, and your ethics, then the ethics become more important
because your markups become relatively less important. And the other argument is that the competition offers more choice when consumers are socially responsible, which is not the case of the example which are on the slide. So I'm going relatively fast through that, just an advertisement for tomorrow. So next, let me mention the other line of attack on markets. And this is more specific to what's called repugnant markets. So a number of the most famous philosophers have written books in the last 20 years about the immorality of certain forms of markets, with very similar title for their books, but somewhat different content. That goes from Michael Sandel, who is a professor, a star professor at Harvard, What Money Can Buy, to Deborah Satz, Why Some Things Should Not Be for Sale. Deborah Satz is a professor of philosophy at Stanford University. And there are other well-known professors of philosophy who worked on that. So what's wrong with markets? For Michael Sandel, and I'm just reading one of his quotes, a wide range of goods and services, including babies for adoptions, surrogate motherhood, sexuality, drugs, military service, votes, and organ transplantation are not to be commoditized through markets no more than friendship, admission to elite university or Nobel Prizes are to be bought, or genes or other life forms to be patented. Okay, so basically what Michael Sandel attacks here is that there are a number of markets which should not exist somehow. Okay? And when you look at this list, you also feel that maybe they should not exist, right? But the question really is why? Because in practice they do exist. Whether we like them or not, they do exist. So you have to understand the supply and the demand. You have to understand what kind of regulation we could have. So in economics for the common good, I take a stance which is the following. I don't disagree necessarily with what's being said because, yeah, I mean, some of those markets makes us feel very uneasy, and certainly me. But I think just saying it's wrong is a wrong posture. My view is that moral postures or feelings of revulsion are warning signals. They tell you something might be wrong, but they are unreliable sources of ethical inspiration. Because very often people use this kind of stance, this is just wrong, and I'm not going to tell you why, in order to override the freedom of others. So it's being used for overriding the freedom with respect to religious minorities, sexual minorities, and so on. And the second point I've already mentioned, which is that markets exist whether we want them or not. So we may be opposed for good reasons to prostitution or surrogate motherhood or organ markets, but they are there. Those markets do exist, maybe abroad, maybe at home. And therefore, we need to think about the identification of the market failure and design proper regulations. And actually, economics can be very useful for that. It doesn't seem like an economic problem. If you are not an economist, you say, what does an economist have to say about that? And the economist doesn't have every answer, of course, but has a number of things to say. And just in terms of the standard market failure, so if you think, for example, why don't we want a market for babies for adoptions, where the highest bidder, the one who is willing to pay the most, will get the baby? Very simple. We don't like that because there is an externality on a third party, and the third party, I mean, the parents might sell the baby to a buyer, but the point is that the baby is not represented in this trade.
And who is going to buy the baby is very important for the future of the baby, and therefore we have an externality. Image externalities are very important also, and I'm not going to have time to discuss that, but this is something which is discussed in the book. Very close to externalities are internalities. So what is an internality? An internality is when you exert an externality on yourself. So you don't stand for your own best interest because of compulsiveness. So if I eat too much fat or too much sugar, it's nice for me right now, but it's not nice in the future. If I under-exercise or if I take drug, it's nice at the moment of consumption, but of course, it's not good for my long-term well-being. If I undersave and I don't have money for retirement, it's nicer for me today because I'm consuming, but of course, that's going to be bad for the future. So part of the government's role is also to help us correct our internalities, the fact that we don't stand for our own best interest. And then you have, lots of other things. So think about information. Think about Sandor's criticism about buying friendship. The point is that if I pay you to be a friend, I will never know you are my friend, okay? So that's very important not to pay precisely to know whether someone is your friend and so on, okay? So, responding to market failures. Responding to market failures, let me simplify the organization of our society. So, think of our society, again, I'm oversimplifying, as being resting on two pillars. The first pillar, and I have a picture, I cannot show it, but you can see Adam Smith on the left-hand side, is the invisible end of the market, which is going to harness the consumer and the firm's pursuit of self-interest in the pursuit of efficiency. So that's Adam Smith. And then you have a state correcting market failures whenever you have externalities, internalities, asymmetric information, inequality, and so on. And the right-hand side picture is Pigou, who wrote about externalities about a century ago, actually over a century ago. So just to simplify, our modern economies are built around a market, which has some efficiency properties, and the state who is going to correct the market failures, like climate change, for example. Unfortunately, that would be too simple. That will be too simple, and in practice, there are lots of government failures, and the state is often dysfunctional. They can be captured by lobbies and cronyism. There can be corruption. There can be electoral incentives. So politicians want to be re-elected, and they will tend to pander to the public opinion. But the reason why we don't have a pure democracy with referenda is basically that the public opinion is not always well informed about the trade-offs. And we have a representative democracy precisely because we want to have people who are experts and also spend time studying the issues in detail. And then we have a territoriality of jurisdiction. So if we are unhappy about child labor in another country, or about CO2 emission in other countries, we are not going to invade that country, and there's very little we can do except to cut trade with that country. Now, those things are particularly bad in the case of what I call time bombs. Time bombs is basically the fact that the politics time scale is much shorter than the issues or some of the issues. So the time scale for politics is often 1, 2, 3 years, the next election. And I don't blame them. That's part of their incentive. But of course that means that if you want to stay in politics,
You have to pander to the electorate so that you be re-elected. But if you think about things like climate change, the consequences are in 30 years from now, 20 years from now. And it's getting shorter and shorter, but it's still in the long term. If you think about pensions, public finances, in Southern Europe we have high levels of public debt. This is a long-term issue. I mean, of course, the more you have, the more it becomes a short-term issue. But if you think about inequality and the damage it does to our society, it's a longer-term issue. If you think about education, if you provide a bad education today, then the consequences will be in 10 years, 40 years, 50 years. R&D is the same. So the common thing about those time bombs is that if you procrastinate, there won't be any effect in the next year or two. The effect will be big, but it will be in 10 years or 20 years or 30 years. Now, if you're interested in that, Olivier Blanchard and I, with a commission of 24 experts around the world, basically wrote a report in 2021 for President Macron, which is available in English and French, not Italian, but if you are interested in it focuses on climate change, inequality, and pensions. So the state in the 21st century, how do I see the state? The first is that because politicians tend to go with what the electorate wants, and that's normal to some extent, you have to be extremely courageous to risk your career to go against the will of the electorate. We also need independent authority who are more detached and are not under the pressure of the public opinion. And that's why justice, of course, has to be independent. It's very, very important. And we see it in many countries, many democracies around the world. The justice, independent justice, is being attacked. The Supreme Court, for example, are more and more politically oriented in many, many countries, and that's very dangerous for our democracies. You cannot be church and party. But we also see independent authorities in antitrust, in regulation, industrial policy. We see independent central banks. And by and large, I think it's a good thing. Now, the modern state is a state as a regulator, as a referee, which is going to correct market failures. It's of course going to enable the market through an infrastructure, including the legal infrastructure, but it's not a managerial state. So state-owned enterprises often in most countries in the world, and of course there are exceptions, but by and large, they are not as efficient as the private sector for various reasons. Perhaps because their chief executive officer is a political appointee, may not be the best person for that. Maybe there is a soft budget constraint, so if the state-owned enterprise is going bankrupt, then it will be bailed out by the government. The regulator may also choose its policies so as to help the public firm and so on. So we don't like the state to be a producer. We like the state to be a strong actor as a referee. Let me conclude with the last thing. What shapes the economic debate? And this is something I'm not going to give you a good answer to. But I just want to raise the issue because it's very, very important. We have seen experts being discredited. In many countries, with the populist movement, right-wing and left-wing populist movement, they don't like facts. They don't like experts. And of course, actually sometimes it's pretty open. Michael Gove in the UK, just prior to Brexit, just said, I'm fed up with experts. I don't want to hear experts anymore. Okay? Of course, he was coming from Oxford. It's kind of amusing, but basically he didn't want to hear about experts. And that affects every field, not only economics,
but every field which has a direct contact with society. For example, economics, medicine, biology, climate change, evolution theory, and so on. Okay? And part of the thing is why the message of populists is very powerful, is that they appeal to our motivated beliefs. So we economists, we often assume that people are rational. They may be poorly informed, that's a different thing, but they're kind of rational. But in fact, we are not. And that's true for everyone, for me as well. We have motivated beliefs. We believe what we want to believe, what we feel is good for us, as opposed to what the truth is. So we want to believe that we have a bright future, for example. We don't want to believe that our family or friends will have a cancer. We don't want to believe we will have to pay for the public debt or for fighting climate change. That's why the slogan green growth is so powerful. Green growth really means that you can have, solve the climate change issue and at the same time grow and not spend anything, which is of course very wrong. If we want to fight climate change, we have to accept that our standard of living is going to decrease slightly, at least for a couple of years. That's all right. The planet is worth it. And same thing about our society. We don't want to believe or see that it's unequal. So, organ sales, for example, or prostitution are telltale signals that actually the society are unequal, that it is violent and so on and so forth. So we have those motivated beliefs which are very strong and very difficult to fight. Once we have those beliefs, we resist any new form of information. There is a fair amount of evidence on that. And the economist there is a bearer of bad news. Okay? The economist says, no, if we want to fight climate change, we have to accept a carbon price. We have to accept the fact that we have to do, high-tech science to solve climate change and so on. Okay? So that's a difficult thing. Let me go very fast. And the challenge for us, and in a sense that comes back to my writing this book, Economics for the Common Good, is how do you persuade people in the population? That's the same issue for you. How do you persuade people to take a rational stance? And to be honest, facts don't suffice. Narratives is a game in town. So people, politicians in particular, more than real facts, they use narratives, or they use a specific fact. Now that was anticipated a long time ago by Marcel Proust. I love this citation, which is my own translation. The facts of life do not penetrate in the sphere in which our beliefs are cherished. Okay? So we are resistant. Our motivated beliefs in particular make us resistant to facts. Okay? And you have Marcel Proust here. The other big thing about communication of science is that salience is important. I think that's what Stalin was saying, one person who dies, one dead is a drama. 1 million dead is just a statistical fact. And there's something to that, which is that we emphasize for one person, say, for example, people who cross the Mediterranean and die, but statistics don't speak to us somehow. So that's very important. So salience is also very important to understand as a driver of communication. And I recommend the recent book by Steven Pinker about rationality, if you are interested in that. I don't know if it has been translated into Italian. Okay? So effective narratives are important. And the question is, the populists are actually very good psychologists in a sense because they know how to exploit intellectual weaknesses. And they use various tricks.
So, for example, they use the fact that we hope for a bright future. They use a confusion between correlation and causality. Okay? So we had a French humorist, Coluche, who was saying, don't go to the hospital because your probability of dying in the hospital is higher than at home, which is correct, but totally beyond the point. And what we have to do, and now it's started being done in France, is to teach in high school, how a correlation is completely different from a causality. That's very important. If we want people in a country to have respect for science, we need to teach the basic facts of science, and including how you establish a fact and how you establish a causality. So the question is, how do we debunk them? So maybe what we ourselves, economists or scientists in general, should be doing is to start with a narrative, which is not a science. A narrative is not science, but start with a narrative to get people to engage and then display the facts. So let me conclude, and I apologize for taking too long. The markets and competitions are neither moral nor immoral per se, but we have a duty to regulate them, to correct for their market failures. And to have a good public policy, we need to understand the modern state and also account for the perception of the people and our own cognitive biases, which are many. And we need to address the key societal challenges, the time bombs, global warming, the future of labor, international cooperation, multilateralism, inequality, regulation, debt, and so on. And we must be using economics and the other social sciences for that. But there is one deciphering key, which is the common good. Well, thank you very much, and thank you again for the big honor you are making me today with this degree. Il magnifico rettore conferisce il dottorato honoris causa in economia al professor Jean Tirole e il professor Attilio Gorassini, coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Diritto ed Economia, legge le motivazioni del conferimento. Il professor Jean Tirole ha ridefinito l'approccio allo studio dell'economia industriale, ribaltando l'assunto che la struttura industriale determinasse in modo esogeno i comportamenti delle imprese. Attraverso gli strumenti della teoria dei giochi, ha dimostrato come sia il comportamento di un numero limitato di grandi imprese oligopoliste a modificare la struttura industriale. Affrontando in maniera innovativa e approfondita il problema della regolamentazione dei mercati, con particolare attenzione agli effetti delle privatizzazioni, mettendo in luce la necessità di una regolamentazione pubblica delle tariffe e la simmetria informativa che rende poco efficace l'attività di monitoraggio dei mercati, ha dimostrato con un approccio economico-matematico l'inefficacia del modello neoclassico dell'Homo economicus. Per analizzare realisticamente il comportamento degli agenti economici ha evidenziato la necessità di un dialogo aperto fra le scienze sociali, quali economia, giurisprudenza, psicologia, sociologia e antropologia, dialogo avviato con alterne fortune fin dal XIX secolo, per giungere oggi all'analisi del bene comune, oggetto di una sua monografia reputata ormai imprescindibile per gli studi di settore. Come oggi abbiamo ascoltato nella lezione magistrale, sostiene con forza l'idea secondo la quale lo scopo di un'economia orientata al bene comune sia il miglioramento della qualità della vita per la collettività, e i cui elementi imprescindibili sono dignità umana,
sostenibilità ambientale, giustizia sociale, equità e solidarietà. Questo obiettivo potrà essere raggiunto soltanto con il supporto della scienza economica moderna, basata sull'approccio comportamentale e sul diritto fondato sui diritti umani, sulle scienze dell'educazione moralmente orientate. Queste sono solo alcune delle motivazioni che oggi hanno portato al conferimento al professor Jean Tirole del Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, conferimento approvato dal MIUR con il rilascio della prevista autorizzazione. Concludiamo la cerimonia invitando i gentili ospiti ad uscire lentamente dall'aula per questioni di sicurezza. Grazie.